American economy remains strong. The labor market is still very strong. I think it is plausible that it will be somewhere in the fives. Once they got there, I suspect they won't start to cut until they're reasonably confident inflation is coming under control. So the rates might remain high for quite a while. So the questions are, one, how high might it go? And two, just as important, I think, is how long it might remain high. 예, 전 세계 현명한 구루들을 찾아서 그들의 의견을 솔직담백하게 들어보고 또 그들의 인사이트를 얻어오는 매우 유익한 인터뷰, 유익하기로 소문난 인터뷰, 삼프로TV의 글로벌머니토크, 오늘도 여러분을 만나기 위해서 이렇게 찾아왔습니다. 저는 2%고요. 여러분이 보시기에는 오른쪽에 계신 분은 중앙일보의 기둥이자 삼프로TV에는 처마 지붕에 해당하시는 그런 분입니다. 강남규 무려 선임 기자님, 어서 오십시오. 안녕하세요, 강남규입니다. 예, 여기서도 사실상 기둥이신데, 그러니까 이제 양쪽에 다 기둥이라고 하면 또 이제 뭐 그 양다리로 보일까봐 저희가. 근데 구독자 특히 그 삼프로의 구독자들 같은 경우 상당히 인텔리전트한 그 투자자들이 대부분이라고 저는 대부분인데 그렇게 추측을 합니다. 우리 그분들 앞에서 사실 인터뷰나 아니면 서로를 이렇게 높이는 게 좀 어떤 쑥스럽지 않아요? 제가 강 팀장님을 높이는 거요. 뭐 원래는 시청자 앞에서 그러는 건 예의는 아닙니다만 충분히 예외가 되실 만한 범주에 계신 분입니다. 예, 지금 말의 성찬을 듣고 계십니다, 여러분께서는. 예. 자, 오늘은 글로벌머니토크 59번째 인터뷰인데요. 저희가 59번째를 이어가는 동안 했던 분과 또 한 번 인터뷰하는 케이스가 처음 몇 번 없었죠. 그런 사례가. 매우 드물었죠. 매우 드물었죠. 근데 이분은 특히 글로벌머니토크 첫 번째 인터뷰이였습니다. 그런 누구냐면 파이낸셜타임즈의 수석칼럼니스트로 매우 유명한 마틴 울프. 참 이름에 성에 늑대가 들어가 있으니까 스펠링 똑같지 않습니까? 나는 마틴 울프. 굉장히 처음에 만났을 때 낯설었어요. 조상들은 네덜란드에서 영국으로 건너온 네덜란드계 후예이기 때문에 사실은 조금은 냉랭합니다. 만나서 얘기를 해보면. 그러나 사실 마음은 좀 따뜻하죠. 속마음은 약간 친데레, 요즘 유행하는 말로. 근데 이 마틴 울프 같은 경우는 그 흔히 말하는 그 기자로서 훈련받듯이 처음 시작한 사람은 아니고 세계은행 이코노미스트로 들어가서 81년까지 근무를 하고 그 다음에 그 민간 그 리서치 회사에 잠시 있다가 FT에서 이제 글을 쓰기 시작한. 그래서 1850년대 19세기 중반에 그 이코노미스트 편집장을 지냈던 월터 베지엇 같은 사람. 그 월터 베지엇이 저널리즘과 그 다음에 이코노미스트로서 그 중앙은행론을 이제 개척한 인물인데. 그러니까 저널리즘과 이코노미스트의 융합한 존재라면은. 그럼 기자로 입사한 게 아니라 중간에 이코노미스트로 일하다가 중간에 들어왔다면, 야 마틴, 저 복사 좀 2장 해오고 갖고 오는 길에 저 물 좀 떠와. 이거는 안 한 거네요. 그렇죠. 뭐 또 우리 뭐 경제지니까 경찰서를 출입하거나 그러지는 사건 기자처럼 그러지는 그러지는 않았다는 거죠. 그래서 이제 어떤 뭐랄까 서로 전문화된 영역이 있지 않습니까? 저널리즘과 이코노미스트, 특히 이코노미스트가 2차 세계대전 이후에 상당히 기술적으로 고도화된 직업이거든요. 그러니까 계량경제학 기법이 들어오면서 양쪽이 어떤 융합하기가 힘든데 참 제가 뭐 단언을 할 수는 없겠지만 1850년대 월터 베지엇 전 이코노미스트 편집장 이후에 보기 드물게 두 양쪽을 통섭한 인물이다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 오늘 인터뷰의 주제는 그냥 최근의 거시경제 차원에서 우리가 궁금해할 만한 대부분의 것들을 전반적으로 좀 질문을 할 예정입니다. 특히 글로벌머니토크가 미니 시리즈 형태로 지금 예고해둔 대로 하려고 하는 거거든요. 내년 2023년 글로벌 경제 전망.
인터뷰 시리즈입니다. 한 4-5명을 할 예정인데요. 네. 그 첫 번째로 마틴 울프를 선정을 했습니다. 예. 자, 바로 그럼 인터뷰를 진행해 보죠. 마틴, 또다시 인터뷰 응해 주셔서 감사합니다. 기억하시겠지만은 우리 글로벌머니토크 첫 번째 인터뷰였습니다. 다시 한 2년 전 만에 다시 초대 응해 주셨는데, 그나저나 1981년 인플레이션 파이팅이 한창일 때 세계은행 이코노미스트직을 그만두고 민간으로 옮기셨는데 어떻습니까? 그때와 지금 상황을 좀 견져보는 게 의미심장할 것 같습니다. That's a very interesting question. So I think that broadly defined, there are clear parallels between the 70s and early 80s and where we are now in the following respects. There was a mixture of very big real economic shocks with monetary excess. So in the case, and it's not just about 1981, but there were 2 oil shocks in the 70s, one in 74 and one in 79. They were both triggered by wars. And now we have a huge oil and gas shock, which is also triggered by a war. So that's an obvious parallel. And this time, of course, we also have 2 shocks, but the second shock isn't another oil shock, it was COVID. So we have a pandemic shock and a war causing an energy shock, and then we had 2 energy shocks. Again, in the early 70s, when it built up, we had very high monetary growth, leading to very rapid growth in demand, which then interacted with this huge real shock to generate an inflationary process. But in that case, it took, roughly speaking, 10 years to get it under control. It's really started in the early 70s. You could even say the late 60s. It took 10 years to get it under control after the second oil shock. This time, we're much earlier in the process. The inflation process is at most 3 years old. And so in that respect, it's more like the first oil shock than the second in terms of the time, except we've had 2 huge shocks, both of them inflationary. Now, this, of course, reflects, again, a big parallel, some very big geopolitical stresses. The oil shocks of the 70s were the consequence of wars in the Middle East, and directly and indirectly, the superpowers were involved in those. Because, of course, Egypt at that stage, the Arabs more broadly, were, broadly speaking, backed by the Soviets. And Israel, of course, was backed by the Americans. And again, there's a superpower element to where we are now, pretty clear, with Russia backed by China, however cautiously, and of course, Ukraine backed by the West. So there's again a clear superpower engagement behind it. These are, I think, all quite relevant parallels. And they have influenced the way I think. There are, of course, also some obvious differences, not all of them in our favor. First, the world economy of today is far more leveraged. There's vastly more debt around, and particularly private sector debt in the current world economy than there was in the 70s. Most of the international debt in the 70s was public debt, government debt, or World Bank debt, or ADB debt. There was very little private capital. Now, there was some in the late, from 1975 onwards, there was so-called oil recycling. So they encouraged the surpluses of the Arab countries the oil exporters
to be recycled through the capital market. It was lent out to developing countries. And that did end up with the debt crisis starting in Mexico in 1982. And that was a very big crisis for emerging countries. In fact, as you must know, Korea was involved in that because Korea was hit by the debt crisis too, though as it happened again afterwards, South Korea adjusted out of it relatively quickly. But that was quite a worldwide debt crisis, rather like 1997, 98. So there was this debt crisis, but in the world as a whole, there was relatively little debt. And that was very important for some emerging economies, probably more important than anything that will happen now. We have a bigger, more broader problem of debt in our system today than we had then. The second, I think, big difference is that the conflict with the Soviets, which are called the Cold War, was very dangerous, but much narrower. It was less about economics and more about geopolitics, because the Soviet Union was not integrated into the world economy in any way. While China, of course, is very integrated into the world economy. It's one of the world's most important economic actors for everybody. So geopolitical stresses have the potential to do much bigger economic damage today, I think, than geopolitics had at that time. Basically, the Western economies remained economically absolutely dominant in the early 80s. They generated most of world output. There were a few exceptions. Japan had risen a great deal, of course, but basically it was a Western-dominated world. This is, on balance, obviously the Western world as a whole is still, particularly if you add in its allies like Japan and Korea, is clearly the biggest component of the world system economically, but China is a very big player too. So the capacity for economic disruption caused by geopolitics is also greater, I think, today than before. But it is clear to me that there are parallels. That was a time of disorder and geopolitical disorder, a lot of doubt about the future of the world order, and it wasn't clear what would emerge. And indeed, what finally did emerge, the era of monetary stability, the fall of the Soviet Union just 10 years later, was a tremendous surprise for most people. And it's taught me that it's very difficult to predict. I mean, in 1981, the world economy and the West looked in a really terrible mess, and nobody would have guessed that there would be a restoration of stability. We would have globalization, we would have monetary stability, that the West would clearly be triumphant, the market system will be triumphant over the Soviet Union, and we would have this long period of optimism. So that teaches me that one should never despair. 그 흥미로운 대목을 몇 가지를 말씀을 하셨는데 네. 보니까 그때 당시 인플레이션 파이팅이 10년 정도 걸렸다. 그런 의미에서 지금 현재 이제 우리가 인플레이션을 경험한 경우는 3년 아주 급박하게 그 아주 빠르게 진행된 그런 걸로 봐서 1973년 1차 오일 쇼크 이후에 발생한 물가 급등 국면과하고 비슷하지 않나. 예. 그 다음에 뭐 몇 가지 이제 그 중요한 그 차이 같은 경우는 그때나 지금이나 이란 혁명이라든지 이란 회교 혁명이라든지 아니면은 이스라엘하고 중동 전쟁에서 중동이 석유를 무기화한 어떤 요즘 뭐 유행하는 말로 지정학적 리스크를 때문에 발생한 그런 여러 가지 물가 급등 상황 예. 그러한 점에서 비슷하다라고 말씀을 하시네요. 지난 그 81년은 왜 인플레가 그렇게 치솟았을까라고 하면 오일 쇼크 네. 이렇게 아주 심플하게 규정과 데피니션이 가능했었는데 예.
만약 한 20-30년 후에 역사가 이제 최근의 상황을 조명하고 규정할 땐 무슨 쇼크로 이렇게 인플레이션이 발생했다고 할까요? 마틴 우프 같은 경우 지금 이제 팬데믹이 난 코로나 쇼크, 팬데믹 쇼크다. 그 이제 글로벌 서플라이 죄송합니다. 글로벌 공급망, 글로벌 공급망의 어떤 위기. 거기에서 그런데 이제 그 어떤 팬데믹이라고 한다라면 수요가 급격히 전통적인 급격히 줄어들어야 되지 않습니까? 그런데 이제 경기 부양 내지는 달러 자체를 그 수표 책을 중앙 정부가 나눠주고 그랬지 않습니까? 그래서 저는 역사가 팬데믹 쇼크 때문이었다고 할 건지 아니면 뭐 유동성 쇼크 내지는 머니 쇼크였었다고 기록을 할지 네. 아니면 뭐 요즘 뭐 은퇴도 빨라지고 젊은이들이 일도 잘 안 하려고 하고 뭐 서로 일손이 그렇죠. 안 맞고 하는 일종의 그 뭐 파퓰레이션 체인지 쇼크인지 그 당시에는 유가가 이렇게 있다가 이만큼 확 올라 버렸으니까 당연히 인플레고 이 유가 내려올 때까지는 되게 어려웠겠지였는데 지금은 그 뭐 때문에 올랐고 얼마나 이게 설명이 가능할 것인가 이것도 좀 궁금하긴 원래 앵글로색슨 그러니까 마틴 우프 같은 설명을 병렬적으로 했지 않습니까? 그러니까 이러이러한 저런 요인. 그러니까 첫 번째가 지정학적인 우크라이나 때문에 발생한 지정학적인 요인. 예. 그 다음에 두 번째 또 패권 경쟁에 따른 또 다른 지정학적인 요인. 그리고 팬데믹이 낳은 공급망 불안. 그리고 그 다음에 그 유동성과 확장적인 재정 확장 총수요의 에브리띵 쇼크다. 그렇죠. 에브리띵 쇼크. 사실 그 1970년대도 자세히 알고 보면은 상당히 그 저기 유동성 쇼크이기도 했었습니다, 사실. 자, shock from everything you imagine. 아마도 단일한 요인 때문에 인플레이션 오지 않는다라고 하는 그 통화 이론가들, 통화주의자들이 말을 들으면 기겁하겠지만은 그런 것 같습니다. 요즘 미국의 중앙은행가들, 뭐 미국뿐만 아니라 주요국들의 중앙은행들이 요즘 고민이 많을 텐데 어쨌든 일단은 인플레 억제를 목표를 두고 굉장히 빠른 속도로 유례없는 속도로 금리를 올리고 있습니다. 이 결과 인플레이션 전쟁에서 성공하고 또 원하는 바도 이루고 또 경기도 안정시킬 수 있을 것인지 아니면 대단한 부작용을 도출해내면서 결국은 실패한 정책이 될 것인지 개인적으로는 어느 쪽에 가깝다고 보십니까? I am actually much more optimistic this time. I think there are two reasons for that. Two main reasons. The first is, of course, all the central bankers remember this history. I mean, if you talk to them, and I do, of course, if you talk to Jay Powell, for example, or Christine Lagarde or Andrew Bailey, the situation in Japan is so different, it's not so relevant, though of course I know Mr. Kuroda very well. But they know this history and they don't want to repeat these mistakes. So, and it's sort of seminal. And of course, they are all independent and they have adopted inflation targets. So that means they're pretty clear they have to achieve it. The second thing is that with the exception of the United States, which we can perhaps talk about, most of the inflation, particularly in Europe, including the UK, is externally generated. There isn't much domestically generated inflation. It is the energy shock. Now, there is a risk that this will cause a wage price spiral. But again, an important difference from the 70s is, for better or worse, labor organizations are much weaker. Trades unions are much weaker. There are strikes, but they're not as fierce. So the probability is, well, that there is a much greater chance that inflation will remain in the goods markets, perhaps in the service sector, in housing. Yes, all these are real issues, but they won't necessarily generate a wage price spiral of the type that we saw in the 70s. Now, the US is a bit different because I think there's been really strong excess demand in the US. I wrote about this in my column this week. And there is quite clear
excess strength in the labor market, and there are many signs of that, much more so than elsewhere, than in Europe or UK or Japan, for that matter, other developed countries, and or I think Korea, and I think that in the US, the political resistance to policies inducing a recession will be very, very strong. So nonetheless, I do expect even there that the Fed under Jay Powell, and I've spoken to a number of other board members, are very aware of the Volcker history, and they will do what is needed, but it will be more difficult there. Unemployment will rise quite a bit. It'll be very controversial. But for these reasons, I am reasonably convinced that they won't allow an inflationary dynamic to last for years, because they know the longer it lasts, the costlier it will be and the more difficult it will be to eliminate it, and they don't want to go through that again. So I'm relatively optimistic, not certain, that by 2024, 25, inflation will be substantially lower in all the major economies. Whether it will be back to 2%, I'm not sure, but it shouldn't be much above it. 마틴 울프 같은 경우는 상당히 낙관적으로 보네요. 그러니까 역사적 경험에 의해서 지금 현재 인플레이션 타겟팅도 하고 있고, 그 다음에 그러니까 통화 정책에 대해 잘못했을 때 과거에 실패한, 그러니까 아서 버스 1970년대에 8년 동안 미국 페드를 이끌었던 아서 버스의 교훈도 있고, 네. 그래서 상당히 낙관적이라고 말씀하시네요. 잘 될 거다. 모든 게 다 잘 될 거다. 예. 미국 페드는 기준금리를 어느 정도까지 끌어올려서, 그리고 얼마나 오랫동안 그 최고치를 유지할까요? Well, there are two dimensions to this. It's very important to separate the two dimensions. We had a conversation recently with a member of the board. It was off the record. I won't say who it was. But so the questions are, one, how high might it go? And two, just as important, I think, is how long it might remain high. So I think it's a reasonable guess on the basis of what we know now that the peak rate will be somewhere in the fives. It's not an unreasonable guess. It's not so far from where they are. They would rather do it more quickly than not. The American economy remains strong. The labor market is still very strong. I think it is plausible that it will be somewhere in the fives. That will be my best guess. Now, by historical standards, in real terms, that's not very high. It's a negative real rate. Inflation is higher. But the argument would be quite a bit of the inflation is transitory. It's COVID-related and energy price related. The labor market is basically quite flexible. And there's an awful lot of debt, as I've said. So even this rise in rates will be enough, along with associated rises in long-term rates, to cool demand, because borrowing will be much more expensive. And I think that's a reasonable best guess, that it will be in that. Of course, as we've discovered, the world is extremely uncertain. So it is possible. We had a very good reading for inflation. The last inflation reading was very weak, prices falling. So maybe it will turn out to be better than that, and the Fed won't have to do more. I'd be surprised. But, and of course, it's possible that inflation will turn out to be very resilient. And in that case, they'll have to go higher. But I think that is not an unreasonable guess. Now, once they got there, I suspect they won't start to cut until they're reasonably confident inflation is coming under control. So the rates might remain high for quite a while. I don't know, it could be a year, but it could be a year or more. And if rates are that high
for about could even be longer. For that sort of level, one would expect the dollar to remain strong too. So, predicting exchange rates is very difficult, but my guess is that in this cycle, US rates will peak higher than anybody else's. The inflation process is stronger in the US, so this is going to be the highest rate, and it will remain high for quite a time. And if that is the case, big if, then I would expect the dollar not necessarily to strengthen a lot, but it would be plausible that it will remain strong for quite a period. It would not be surprising to me. This is not a forecast I give any confidence, but it wouldn't remain surprising if the dollar remains strong for a couple of years still. And I think business should plan on that possibility and plan to survive that possibility. Now, I would have thought that for Korean business, a strong dollar has advantages as well as disadvantages. Improves competitiveness. It obviously makes dollar finance more expensive, but that's not central. But I'm more worried about developing countries and smaller emerging economies which have got a very large amount of dollar debt. Obviously, anybody with a lot of dollar debt is going to find the combination of higher rates with a higher dollar very difficult. And clearly there are going to be, as I indicated earlier, a lot of defaults around the world, both corporate and governmental, sovereign. I'm going to assume for the moment this will not happen in Korea, but I'm not an expert. But that's, I think, the sort of world we're looking at, in all probability. 그 미국의 페드의 그 이사회, 페드 이사회 한 명하고 얘기한 경험을 넌지시 얘기하면서 뭐 5% 수준까지 끌어올린 다음에 근데 놀랍게도 과거보다도 긴 한 12개월 이상을 고점을 유지를 하면서 기준금리 고점을 유지하면 최고치를 유지를 하면서 그 끌고 갈 것 같다. 1년 동안. 예, 1년 동안 끌고 갈 것 같다라고 예상을 하고 있습니다. 이 대목은 11월 말에 그 제롬 파월이 실제로 했던 말과 일맥상통합니다. 그렇죠. 그 전까지만 해도 시장은 그렇게까지 오랜 기간 길게 끌고 가던가 그렇죠. 높은 수준을 유지할 걸로는 안 봤는데. 그렇죠. 그러니까 인상폭보다도 그때 당시에 이제 그 파월 했던 핵심 요지는 우리가 관심 기울여야 할 것은 인상폭보다도 금리 인상폭, 기준금리 인상폭보다도 어느 정도까지 끌어올려서 얼마나 우리가 유지해야 될 것인가. 거기가 그것보다도 이런 문제가, 그러니까 이 지속 기간 등이 더 중요하다라고 분명히 결론 부분에도 말을 했거든요. 중간에 밥하다가 뚜껑 열면 이제 그렇죠. 생겼다는 걸 알았다는 거죠. 그렇죠. 물을 끓인 상태에서 계속 불을 떼고 상당 기간 갈 수 있다. 예. 문제는 뭐 그렇긴 한데 그렇게 될 경우에 세계 경기가 받는 충격. 제가 한번 이 대목에서 한번 과거 데이터를 찾아보니까 그 2차 세계대전 이후에 페드가 기준금리를 고점으로 끌어올린 다음에 뭐 그때 상황에 따라 달랐는데 평균 9개월 정도 끌었더라고요. 고점을. 그 1년이 뭐 채 안 됐었죠. 뭐 그 이번에도 1년을 끈다면 큰 차이가 있는 건 아니네요. 근데 이제 9개월과 1년, 12개월 그 차이, 3개월 그 차이인데 산술적인데 한 분기를 더 끈다라고 아니면 좀 더 간다라면 두 분기. 근데 이제 그 강 기자님이 보신 거는 이제 히스토릭한 데이터고 이미 그 정도에서 멈췄다라 하는 거고. 그렇죠. 지금은 우리는 어느 정도까지 갈 거야라고 하는 예상인데 되게 예상에는 좀 더 그 이른바 엄포가 좀 들어있지 않겠습니까? 그럴 수도 있습니다. 그렇죠. 그러니까 중앙은행가들이 시그널링을 해줄 필요가 있는 거죠. 그런 부분에 대해서는. 네, 그런 것 같기도 하고. 한번 근데 의미심장하게 지켜볼 일이죠. 사실은 얼마나 끌고 갈지. 만약 그렇다면 이제 가장 걱정되는 건 내년 경기가 어느 정도 침체에 빠질 거냐는 건데 한번 여쭤보죠. 마틴, 요즘 증시의 화두는 리세션, 내년 경기 침체를 어떻게 가격에 반영할 것인가인 것 같습니다. 예상대로 침체에 빠질 것 같습니까? 아니면 내년 글로벌 경제가 대략 어떤 식으로 흘러갈 걸로 개인적으로는 예상하십니까? Well, my general expectation over the next year is we're going to have recessions.
I mean, Europe is clearly going to have a recession. There's no doubt. In fact, it's in recession. The UK is in recession. In the US, it's less clear. And of course, it's partly a question of how you define recession, which is there is no standard definition of recession. And I don't think there is a useful standard definition of recession. I'm opposed to the sort of obvious view. Clearly, a couple of quarters of negative growth is a recession. But in the US, we will have, at the very least, a significant growth recession. What do I mean by a growth recession? A growth recession is a period in which the economy grows well below potential and in which unemployment rises. It is the aim of the Fed that this will happen. They want unemployment to rise because they think the labor market is too strong. They would focus more that vacancies fall and quit rates fall, but it will mean some rise in unemployment. So there will be a growth recession in the US. I think there's no doubt about it. And it could be quite prolonged given the tightening of monetary policy we've seen. Whether it will actually be a recession as the NBER judges it, the NBER, National Bureau for Economic Research, is the organization that decides whether there is a recession. Whether they will decide that this was a recession, I don't know. But we will see clearly a period in the US of a significant growth recession and the possibility of 1 or 2 quarters of recession. So the developed world as a whole, or at least Europe and North America, but US above all, probably Canada, will be in or very close to recession over the next 12 months. I think that's as near certain as anything can be, and that's clearly means the next year will be bad. That's a general expectation. If you look at the IMF forecast, the most recent ones, they are a little more optimistic than this, but recently their downside risk scenario has tended to turn out to be the correct one, and this is what I expect to happen. So 2023 will be pretty bad, and that then leads, of course, to underline the point, if that's true, with a high dollar and high interest rates for a while, then I expect there to be turmoil in the debts of emerging economies. And obviously, trade for emerging economies will be weakened. World trade will be weakened. That will affect Korea clearly. Now, if this happens and brings inflation under control quickly, as I indicated, that might allow the Fed and other central banks to start cutting interest rates relatively soon, perhaps even towards the end of next year. And that will mean that this will be possibly a recessionary period. But I think after these 2 shocks, and particularly the second shock, it's very difficult to imagine that we will avoid a recession. 이 대목에서 사실은 우리나라에는 좀 번역할 만한 마땅한 용어가 없습니다. growth recession. 그러니까 어떤 성장 침체. 그래서 이 대목에 대해서 마틴 울프 같은 경우 성장률이 마이너스로 떨어지진 않는데, 그러나 잠재 성장률 이하에 머무르는, 미국의 잠재 성장률 이하에 머무르는, 그게 대충 최근에 샌프란시스코 페드가 조사한 바에 따르면은 한 1% 남짓. 그 정도 내년에 성장률이 1%, 1% 잠지까지, 아니면은 뭐 0에서 1% 사이에서 왔다 갔다 할 성장을 하기는 하되 매우 미약한. 마틴 울프는 자신이 인정하지 않는다고 하지만은 테크니컬 리세션, 분명히 이제 월가에서 즐겨 쓰는 건데 2, 3분기 정도 마이너스 성장. 이것은 뭐 부적절하고요. 아직 뭐 NBER 전미경제연구소가 선언하기 이전에 간이로 쓰는 거니까. 근데 그 정도 뭐 마이너스 성장을 할 것 같지는 않고, 그러니까 성장이 둔화한 상태, 잠재 성장률 이하에 머무는 상태. 생각보다는 충격이 없을 거라는 건데 항상 이게 고민인 겁니다. 이 물가를 잡으려면 충격이 있어야 잡히잖아요.
사실 충격을 즐기기 때문에 중앙은행들이 이런 정책 펴는 게 아니라 불가피하게 강한 충격이 필요하니까 비교적 강한 충격을 주기 위해서 이런 그 자이언트 스텝들을 하고 있는 건데. 예. 그러면 이제 물가도 좀 뭐 잡힐 기대는 가질 수 있습니다만 물가는 잡힐 것이나 경기에는 매우 강한 충격이 올 것이다. 이렇다면 말이 되고 아니면 그 정도 스텝으로는 경기에는 큰 영향은 안 줄 것이나 그 반대급부로 물가도 쉽게는 안 잡힐 것이다. 이것도 말이 되는데 요즘 전망을 보면 말씀하신 전망은 물가는 잡힐 거고 그러나 경기에는 별 충격이 없을 것이다. 이런 설명이잖아요. 네, 정확하게 그 마틴 울프 말은 물가가 떨어지긴 하는데 그 급격하게 떨어지지는 않고 상당 기간을 끌고 가기 때문에 물가와 성장이 둘 다 마일드할 것이다. 마일드하게 그렇게 예상할 수 있겠죠. 예. 마틴, 사실 한국 경제는 중국 시장에 의존하는 몫이 큽니다. 어떨까요? 내년에 중국 경제 사실 올해 좀 힘들었는데 내년에 중국 경제 그리고 앞으로의 중국 경제 흐름이 어떻게 될까요? I think this is a very, very good question. And I can't give you a quick one. So I've expected what is happening in China for years. I first wrote a long piece about this. I think it was in 2015 or 16, because it was quite clear that China had an unstable growth process, an unsustainable growth process. Let me just give you briefly what I think the Chinese problem is, and then we will just consider what they do about it. So China has had, as actually Wen Jiabao famously said about 12 or 13 years ago, a highly unbalanced growth process. And the characteristic of it was, the most important characteristic, for various reasons, more to do with the distribution of income than anything else. China has a gross national savings rate. It's varied a bit, but somewhere between 40 and 50%. So this is the highest savings rate of any large economy in history. And up till about 2000, it was lower than that. And it was basically all invested at home. And it supported this incredibly fast growth rate, 10% a year for year after year. After 2000, when China joined the WTO, and it kept a very weak exchange rate, it kept the exchange rate down. It absorbed an enormous part of its excess savings in a giant current account surplus, which peaked at about 10% of GDP. So there was still an incredibly high investment rate, which supported very high growth, but there was also a huge current account surplus. Then after the financial crisis, China had a big problem. They had to eliminate the current account surplus, partly because world demand was weakening, and partly because it was clear the West was not going to support such a huge current account surplus indefinitely. It was bound to be retaliation, as indeed happened later under Trump. So they lost external demand massively, and so they had to find a substitute. And what they did from basically 2009 onwards, it increased the domestic investment rate by another 10 percentage points, from what was already about 40% to close to 50. This is very rough. And that increase was basically all in real estate. And the real estate boom was funded by an immense credit boom. And so just when the West stopped its debt expansion, China's debt expansion exploded. So China had an enormous credit boom, and it now has debt ratios that are basically as high as the developed countries, which no emerging economy has ever had. And that was to fund this real estate boom, which absorbed the excess savings of the Chinese population, both corporate excess savings, the biggest part, government and household, altogether between 40 and 50% of GDP. The problem was twofold. The underlying trend growth of the Chinese economy was slowing because that was inevitable, and because
investment was being, I think, significantly more inefficiently allocated. And the investment rate remained very, very high. And that was telling you that a lot of the investment was not productive. A lot of the investment over the last 10, 12 years has been unproductive, and that's been particularly true in real estate for the reasons you yourself have indicated. So it's not really investment at all. When you talk about investment, which is not going to yield returns, that's not investments, that's just throwing money away. You're just, it's expenditure that you're doing to keep demand going without actually bringing any subsequent fruit. That means the debt that is being accumulated is unproductive, and therefore much of the debt is bad. And this finally becomes obvious when you start getting the real estate investment is no longer sustainable because there's so much excess capacity. Nobody can possibly build even more excess capacity. There's no sense in that. And then demand starts falling. And once demand starts falling and people try to sell off their properties, then the prices start to collapse and lots of bad debt accumulates throughout the entire system. Then the banks can't lend anymore. And or indeed, they want to reduce their lending. And so the investment starts to collapse. And as the growth in the economy starts to fall, and now it's really low, maybe I'll come to the other reason, 3 or 4%, then all the other investment by business, ordinary businesses, has to fall, because instead of investing for an 10% growth economy or even a 6 or 7% growth economy, they're now investing for a 2 or 3 or 4% growth economy, and it has to be much less. And since investment generates pretty well half of demand in China, this generates a massive slowdown, which keeps on worsening debt. The debt situation. So there is a generalized debt crisis and the economy slows. And this, of course, is made worse by COVID and the zero COVID policy, which is stopping production and stopping demand, and that must further weaken the situation of the corporate sector and of households who have borrowed. Their income will fall. They can't get the same incomes as before. So I think it's a very big crisis, which has finally emerged. Now, then you ask the question, can they do something about it? The answer to that, I think, is they can and they have to, but it will be very difficult, because the normal solution that the Chinese government has found in the last 30 years, whenever demand has been weakening, is to promote more investment. But that doesn't make any sense when you've got lots of excess capacity, excess building, as you say, and weak demand. You can't, the basic point I make is, in a 4% growth economy, you can't invest 40% of GDP. It means an incremental capital output ratio of 10, and that just makes no sense at all. So investment has to fall. And that means they have to substitute investment with consumption. And to do that, they can't do it with the household sector, because household income as a share of GDP is very low. Historically, it's very low compared with other economies, even Japan. They have to increase government consumption, and they have to increase the distribution, and they have to distribute income from the corporate sector and government to households to increase their income so they can consume more. And that means a very radically interventionist government pursuing really essentially Keynesian type policy to sustain demand. And it has to be the central government, because the central government is the only creditworthy entity left in the system. The central government is clearly creditworthy and it can make this happen, but it has to be willing essentially to run a very large open fiscal deficit, which they've always tried to avoid. And so my view is that
China is now getting to the crisis I personally have always expected, or expected for about 6 or 7 years. It can be dealt with because the Chinese government is solvent, the Chinese economy is solvent. As a whole, it's the internal players who aren't, and a very active government willing to take actions. Actually, essentially, the government goes out and borrows and provides resources for households to consume, bails out the banks, which are its banks anyway, lets the real estate sector deflate, which is going to happen. Prices are going to fall. But all this is going to be, one, very difficult and politically very unpopular because a very large part of the Chinese middle class has invested in real estate. And they're going to lose a lot of money. Just think what happened in Japan in the 90s. Massive real estate price collapse. And I think something comparable could happen to China. And it'll be very difficult to prevent unless the government buys all the houses itself. And what is it going to do with them then? I suppose give them away. So in the end, the imbalances of the Chinese system have now come home to roost, in my view. This is now the crisis, made worse by zero COVID, and it will be very hard for them to manage it, but it can be done because they are utterly independent of world finance, they are completely solvent, and they have a strong government. And so over the next couple of years, 3 years, we'll see how well the Chinese government is able to respond to these imbalances. I put it a bit starkly, and of course it could be a bit easier, but this is very broadly how I see where China is and what it's going to have to do. 간단하게 이제 과연 중국 정부가 이 난국을 헤쳐나갈 수 있을 것인가에 대한 설명한 대목이 눈길을 끄는데 제기에 솔깃하는데 지금 지방 정부도 재정이 악화돼 있고 사실 지방 정부가 페이퍼 컴퍼니를 만들어서 막대하게 실적 올리기 경쟁을 벌이기도 했고 그다음에 팬데믹 이후에 지방 정부의 채권 발행 한도를 늘리는 방식으로 경기 하방 압력을 줄였거든요. 부채를 어딘가에선 키워야 되니까. 그렇죠. 이제 남아 있는 게 중앙 정부, 중국 중앙 정부인데 정말 전형적인 케인즈안식으로 기업에서 그리고 정부에서의 부를 개별 가게에다 옮겨주는 정책, 그 정책을 해야지만이 투자와 그 다음에 부동산 부분에서 침체, 그 부분을 좀 벌충할 수 있지 않겠는가. 그렇다고 얘기를 합니다. 그래서 사실은 지금 마틴 울프 같은 사실 이 대목에서는 좀 새겨들으셔야 될 게 우리 FT는 전형적으로 2000년대 초반 이후에 계속 지속적으로 일선 기자들도 중국의 부채 문제에 대해서 경고해오고 언젠가는 저기서 소위 부채 위기가 발생할 수 있다. 저도 FT를 꽤 자주 읽는 편인데 한국인 치고는 제가 말씀하신 대로 FT를 읽는 그 모든 순간에 중국에 대해서 약간이라도 우호적인 기사는 단 한 번도 못 본 것 같아요. 그렇죠. 중국에서 좋은 일이 벌어지면 제가 보기에는 FT는 기사를 안 씁니다. 그랬을 것 같아요. 야, 어떻게 이렇게 싫어할 수 있나? 아니, 그러니까 FT는 니케이로 넘어가기 이전서부터 중국의 부채에 있어서만큼 언젠가는 뭐랄까 펄펄 끓는 도가니에 구멍이 뚫릴 것이다라는 예상을 많이 했습니다. 부채뿐만 아니라 아무튼 시진핑의 정치 체계부터 시작해서 그래서 와 정말 이렇게 그래서 사실은 마틴 울프 같은 경우는 구조적으로 자기가 롱텀 전망을 해줬습니다. 한번 새겨들을 필요가 있을 것 같습니다. 자, 질문이 아주 많지는 않았습니다만 충분히 들을 건 듣고 그렇죠. 물을 건 물은 매우 유익하고 콤팩트한. 마틴 울프 인터뷰 하다 보면은 사실은 받아적기가 힘들 때가 많아요. 말이 점점 많아지시죠? 예, 말도 많을 뿐만 아니라 또 그걸 빼놓기가 힘든 내용들이 많아요. 다음 얘기를 할까요? 예, 다음 인터뷰는 어떻게 또 준비되어 있습니다. 2023년 글로벌 경제 예측 전망 두 번째
미스터 하드랜딩. 하조는 이제 리세션이 문제다. 그래서 시장이 지금 열심히 그 침체를 가격화하고 있지 않습니까? 가격에 반영하고 있지 않습니까? 최근에 요즘 시장이 요즘 그렇죠? 시장이 그 대목을 직설적으로 한번 죄송합니다. 그 대목을 직설적으로 미스터 하드랜딩, 미스터 경착륙인 스티븐 로치 예일대 교수에게 한번 물어보겠습니다. 그 스티븐 로치 교수는 요즘 시황을 보는 뷰가 어때요? 아직 안 물어봤습니다. 그 미스터 하드랜딩이라고 부르는 이유는 뭡니까? 지금까지 우리가 알고 있는 그 몇 가지 경제 용어가 이 그 로치 교수의 이 뭐랄까 그의 장명이었군요. 아니 근데 맨날 이 하드랜딩은 아니고 우리가 WDB라는 말을 최초로 썼어요. 그 다음에 두 번째는 그 페드에서 이코노미스트로 활동할 때 하도 비관적인 전망을 내서 그 그린스펀이 그랬다고 해요. 저 인간은 인생 자체가 하드랜딩 할 것이다. 약간 비관적인 면을 항상 좀 더 예민하고 부각되게 보는 분이군요. 그렇죠. 그래서 이제 다음에는 그 스티븐 로치의 경기 침체에 대한 전망 그걸 한번 직설적으로 물어볼 예정입니다. 그렇군요. 요즘에는 비관론이 크게 두 가지죠. 세계 경제는 매우 약하기 때문에 이렇게 금리 많이 올리면 안 돼. 라는 비관론, 약하다는 쪽에 그건 아니고 이런 정도의 금리 인상으로는 택도 없어 더 많이 올려야지 이런 식으로는 우리가 원하는 결과를 얻지 못할 거야 라는 비관론. 다 그런데 그 근저에는 분석의 결과가 아니고 분석의 출발점이 되는 정파적 견해가 들어가 있습니다. 사실은. 다 그렇겠죠 사실은. 이제 그 네오케인즈안 신케인주의자들 가운데서 조제프 스티글리츠, 폴 크루만 같은 사람들은 서서히 이 금리 인상 방식을 통한 그 인플레이션 사냥이 고통만 주는 거지 인플레 못 잡는 거다. 못 잡는 거다라고 경고하기 시작했습니다. 저도 살짝 그런 쪽입니다. 아 그래요? 그러면 반대로 그 통화주의자 같은 경우도 사실은 저렇게 기준금리 올려가지고 그 아주 패닉한 그 대응을 하고 있는데 못 올릴 것이다라고. 죄송합니다. 인플레이션을 못 잡을 것이다라고 예측합니다. 이 양쪽 진영이 극과 극은 통하는 건가요? 물론 그 통화주의자와 네오케인자이 극은 아닙니다만. 극과 극은 아닙니다만. 뭐 인플레는 다양한 요인들이 있는데 말씀하신 듯이. 왜 내 눈치를 슬 봐요? 다양한 요인들이 있는데. 본인의 정파성을 내봐. 저는 뭐 인플레는 인플레고 그 인플레를 잡기 위해서 통화의 긴축을 하는 건 뭐 상식적인 접근이긴 하나 그 긴축을 과연 세계 경제가 감당할 수 있을 것인가? 그게 감당이 된다면 지금까지 10년간 저금리는 왜 만들어 놓은 거겠습니까? 저성장 때문이었고 그 저성장이라고 하는 것은 다양한 이유 때문에 발생한 것인데 그래서 이제 금리도 이제 낮출 수밖에 없었고 높은 금리는 못 견디고 그랬던 건데 갑자기 견딜 수 있을까? 뭐 그런 거라면 지금까지는 뭘 한 건데? 라는 질문에 대해서 인플레를 잡으려는 목적이 있다고 해서 그 수단이 갑자기 더 부작용이 사라지거나 효과를 발휘하는 건 아닌 것 같다. 사실 뭐 그 비슷한 맥락이 레리 서머스가 줄곧 주장하는 장기 침체 이른바 이제 우리가 경제 성장이라는 것은 새로운 노동 유입 증가율과 노동 증가율과 신규 노동 증가율과 그 다음에 이른바 생산성 향상 이라고 보는데 지금 현재 인구 증가라든지 이 경기 침체가 발생할 경우에 기준금리 통화 긴축으로 경기 침체가 발생했을 때 실제로 미래의 노동시장 가까운 미래에 노동시장에 진입할 사람들이 숙련공이 될 기회가 좀 줄어들 가능성이 있다. 침체는 항상 그런 게 문제죠. 그렇죠. 그것 때문에 장기적으로 노동 생산성이 떨어지고 그 외에 과학기술과 혁신에 의해서 발생하는 그 증가, 생산성 증가 부분이 이 침체를 오래 끌고 가거나 그렇게 될 경우에 확 낮아진다. 뭐 그렇죠. 그 침체의 결과이기도 하고 이번 침체의 원인이 그렇다는 얘기도 있어요. 그렇죠. 그러니까 만두집에서 일하던 직원은 계속 만두집에서 일하고 미용실에서 일하던 직원은 계속 미용실에서 일해야 뭔가 생산성이 높은데
코로나 팬데믹 상황에서 둘 다 구조조정을 하고 나니까 만두집 청년이 뭐 미용실로 가기도 하고 막 섞여 있는 거죠. 이제. 그렇죠. 그러다 보니 확실히 될 일 하나도 안 되고 그리고 자연스럽게 이제 노동자들도 사실 욕망이 커지지 않습니까? 나도 만두집에서 계속 만두 피를 접을 것인가, 예. 만들 것인가 하다가 조금 더 잡 교육을 받아서 IT 쪽으로 이전하고 싶어, 이동하고 싶어. 남의 떡이 커 보이는 그렇죠. 효과 때문에 그런 욕망의 효과가 있습니다. 섞여 버려서 그런 효과도 있는 것 같고, 그래서 저는 인간들이 이렇게 섞여 버린 거를 이 실타래가 빨리 풀릴 것 같지가 않아요. 즉 그 뭐 공급망 차질이라든가 뭐 이런 것들은 그냥 그 차질이 이유가 풀리면 되는데. 그렇죠. 지금 많이 풀리고 있습니다. 그런데 사람들이 적절한 일자리였다가 이제 각각의 말씀하신 욕망 내지는 컨디션 이런 것 때문에 이제 익숙하지 않은 일들로 막 이렇게 섞여버린 비빔밥이 돼버리면 야 그거 익숙해지거나 아니면 다시 제 일을 찾아가야 되는데 익숙해지는 것도 어렵고 제일 찾아가는 것도 쉽지 그렇죠. 않은 그런 복잡한 실타래가 되어버려서 이게 생각보다 그 인력의 비효율성 상대적으로는 그럼 인건비의 상승이 되겠죠. 그렇죠. 가성비로 보면 그게 상당히 계속 의외로 계속될 것 같지 않나 하는 생각을 또 이 깊은 통찰로부터 이제 나오게 되는 것 같습니다. 단기적인 지표지만은 최근에 이제 고용 시장에서도 네. 미국의 고용 시장에서도 살짝 그 침체 효과가 죄송합니다. 통화 긴축의 효과가 나타나기 시작을 했어요. 그런 부분은 역시 그 고금리 자본주의 시장 경제에서 고금리의 그 살충제라고 하는 고금리를 견딜 수 고금리는 있는. 뭐 굉장히 광범위한 살충제죠. 그렇죠. 네, 다만 이제 장기적인 파장에 대해서는 생각을 좀 해봐야 될 것 같습니다. 분명히 그 옳은 지적이에요. 실제로 우리 경제가 10년이라든지 장기적인 사이클을 본다라고 한다라면은 네. 당장 지금 통화가치 안정 기타 등등 사실 뭐 그 공급이 늘면 물가는 떨어지게 돼 있지 않습니까? 사실 그 통화 긴축보다도 네. 공급을 늘리면 되는 거지 않습니까? 공급을 늘리는 데 있어서 고금리는 쥐약이죠. 그렇죠. 자, 저희도 이렇게 좀 긴 시간에 인터뷰를 마치고 나니까 저희 말도 좀 길어지는 것 같습니다. 그래서 말이죠. 뭐 저희 말이 길어서 좀 불편하실 수도 있었겠습니다만 네, 시청자 여러분들도 뭐 저희 말고는 별 대안이 없는 분들인 걸 저희가 압니다. 그래서 뭐 좀 참고 들으시고요. 예. 근데 분명한 것은 요즘 그러니까 일반 다른 기자들도 인터뷰를 할 때 인터뷰에 대한 극존칭을 쓰는 경우가 많은데 네. 사실은 저는 좀 그 가능한 한 그 해외 인터뷰할 때 까칠한 편입니다. 사실은 까칠하려고 노력하고. 되게 이제 인터뷰 대상자에게 인터뷰를 진행하는 진행자들이 다소 좀 그 무례하게 느껴지기도 하는. 그렇죠. 그게 이상적으로 매우 잘하는 인터뷰 진행자로서가 아니라 시청자들을 대신해서 묻는 거고 그런 건데 저희가 뭐 과잉 그렇죠. 해서 뭐 극존칭을 쓸 필요는 없지 않습니까? 그리고 질문도 사실 가장 원초적인 질문에 현답을 내놔야지 그 훌륭한 인터뷰거든요. 그렇죠. 거의 저희는 혼내는 느낌으로 인터뷰를. 그렇죠. 네. 네. 자 오늘은 저희 자랑은 여기까지 하고 여러분들도 편안한 일상으로 보내드릴 거고요. 인정받지 못한 욕구가 좀 발동한 것 같습니다. 네. 저희는 또 다음 인터뷰 잘 섭외해서 가져오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.